So as we know, the coronavirus is a pandemic and India is 144 lockdown. How this lockdown is going to help in preventing coronavirus spread? So நம்ம பேண்டமிக்னு சொல்லும்போது there are several stages, stage 1 to stage 4. So the infected person, அதாவது ஒரு foreigner who is infected, who is in அந்த சைனாலே இருக்கும்போது, that is stage 1. Stage 2 is அந்த traveler, particular traveler reaches the other country. அந்த stage வந்து it is called stage 2. So traveler is reached India. Once அந்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிட்டிக்கு once that virus is spreadedனா stage 3. Stage 4 வந்து once it is started to spread in between the communities, it's stage 4. So now India is in stage 2 and the stage 3 transition period la irukanga. Now how this lockdown is going to prevent? The foreigner will be termed as A. So he is reached Indian airport. Immediately அவருக்கு அந்த symptoms இல்லை, ஸோ அவரை வந்து குவாரண்டைன் பண்ண சொல்கிறாங்க. So they will be given instructions, you have to be quarantined for another 14 days. Why this quarantine period of 14 days? There is an incubation period. அவருக்கு வைரஸ் கேரியராக இருக்கலாம், தென் அவருக்கு சிம்டம்ஸ் வர்றதுக்கு 5 daysலேருந்து 14 days வரைக்கும் ஆகலாம் சிம்டம்ஸ் வர்றதுக்கு. ஸோ ஈ ஷுட் பி அண்டர் குவாரண்டைன். ஒரு 28 days வரைக்கும் அவருக்கு சிம்டம்ஸ் இல்லைன்னா தென் ஈ கேன் பி அவுட் ஆஃப் குவாரண்டைன். ஸோ அதனால் அந்த சொல்லி தே ஆர் சென்டிங் த பேஷண்ட், sending the traveler. The traveler we term it as A. So he will be taking a cab. So if there is a contact with the cab driver, then on the way he goes for a shop. Angada shop pandara. There is another contact there. Then he goes home. Then home la vandu our wife and family members, father, mother, relatives contact. So they are termed as C. So B வந்துட்டு அவங்களோட ஃபேமிலி கான்டாக்ட்ஸ். ஸோ இப்போது டிரைவர் இருக்கார், டிரைவரோட ஃபேமிலி, ஒய்ஃபு, சில்ட்ரன்ஸ்லேருந்து அனதர் சில்ட்ரன்ஸ். ஸோ அது வந்து டேர்ம்ட் ஆஸ் டி. ஸோ இந்த மாதிரி 4 contacts we have to establish. So once that foreigner he gets infection, if say வீட்டில் இருக்கார் ஒரு 10 daysக்கு அப்புறம் is getting infection அப்படின்னா then immediately he goes to the hospital. So hospital what they do, they immediately ask the patient to be quarantined and the immediate contact will be traceable as C contacts, அவரோட family contacts. அவங்கள quarantine பண்ணிடுவாங்க. The big challenge is tracing the contacts of B and D. இவங்களை trace பண்ணுறது தான் it is a big challenge. So இதில் இப்போ இந்த lockdown 144 lockdown, how it is going to help in tracing them? இப்போது we are all at home, right? We are all at home. நம்ம வெளியே போகல, நமக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வரதுக்கான வாய்ப்பு ஆல்மோஸ்ட் nil. If you're not going out, if you properly follow the social distancing and hand wash technique, you're not going to get infected unless otherwise you get into contact with the infected person. Yeah? So automatically you are being locked down. Another 14 daysல வந்துட்டு already in the C, B, D இவங்க இன்ஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட்ஸ் will be coming out. ஓகே, ஸோ அந்த பியில் வந்து டாக்ஸி டிரைவரோட கான்டாக்ட்ஸு, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லோரும் வந்துட்டு who are all carrier who got infection, they will be coming out in this 14 days. ஓகே, ஸோ அந்த 14 daysல அவங்கள எல்லாத்தையும் பிக்கப் பண்ணி அவங்கள குவாரண்டைன் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ த குவாரண்டைன் பண்ணுறதுல வந்து குவாரண்டைன் பண்ணோன்னா another 14 daysல they will be treated. ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் நியூவர் ஸ்ப்ரெட் எதுவுமே இருக்காது, ஏன்னா கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் இஸ் ஸ்டாப் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் லாக்டவுன். ஸோ ஆல்ரெடி இன்ஃபெக்டட் பர்சன்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அண்ட் அவங்கள ப்ராப்பராக க்யூர் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்தரான ஸ்ப்ரெட்டை நம்ம ஓரளவுக்கு குறைக்க முடியும். ஸோ இந்த செயினை பிரேக் பண்ணால் மட்டும்தான் we can win this coronavirus spread. So stay home, stay safe, and we have to fight the coronavirus. Thank you.